two together. We just assumed when we opened the school that digital media would be available at all moments. And we have a technology philosophy around bring it out when we need it, put it away when we don't need it. We have a wireless building, the kids use laptops. And the reason we do that is so that we can put them away when it's actually not the best tool for them to be learning with. We find when we talk about 21st century skills, people often reduce them to skills for the workplace and skills involving technology. And we really are thinking about skills for creativity, for civic engagement, for social life, the full range of experiences that young people will be involved in the future. I think for teachers and schools and classroom learning, there's still an incredibly important role to play, which is about giving kids access across the board to a baseline set of standards, literacies, expectations about what they need to participate in contemporary society, to be reflective, and to also take opportunity of the fact that you really have kids and adults in a shared space that's safe, that's sanctioned, that gives kids an opportunity to reflect on things in their everyday life. That's not just about them being immersed in it all the time. So I think that there are incredibly important functions for schools. What we're saying by valuing informal learning is not that we should abandon formal learning, but that we should get those working together in a much more coordinated way. So what লাঞ্চের পরে একটু একটু ঘুম ঘুম লাগে নাকি তো 21st century learner কি মনে হচ্ছে হ্যাঁ মেজার সেশন 1 এ একটা স্লাইড দেখিয়েছিলাম যে তাদের we need to know their priorities, we need to know their strengths and weaknesses, তাই না? তো 21st century learner they themselves are challenging, তাই না? সো তাদের সাথে কিপ আপ করতে হলে আমাদেরকে ট্রেডিশনাল টিচিং থেকে বের হয়ে এসে we have to go beyond to level with them, and the way we can do that is understand the needs, understand how the technology is influencing our everyday life, তাই না? Technology growth is very exponential. আজকে যে টেকনোলজি আমরা ইউজ করছি কালকে সেটা অবসলিট হয়ে যাচ্ছে. So imagine as a instructor how much we have to keep ourselves aware of all these technologies and industry needs. কারণ এখন কিন্তু আপনার বাইরের দেশে আমেরিকার কথা বলবো যে কলেজগুলোতে শিক্ষা যেগুলো দেয়া হয় those are industry based on industry demand. তার মানে ইন্ডাস্ট্রিতে যে ডিমান্ডটা আছে, যেখানে গ্যাপ আছে, তখন ইন্ডাস্ট্রিগুলি কলেজগুলির সাথে কোলাবোরেট করে যে ঠিক আছে আমরা এটা ফান্ডিং করব বা এটা ডোনেশন দিচ্ছি, বাট প্রডিউস দিস টাইপ অফ স্টুডেন্টস. আমাদের ফার্মেসিতে শর্ট আছে, আমাদের টেকনিশিয়ানের শর্ট আছে, আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের শর্ট আছে, হ্যাঁ, আমাদের ওয়েল্ডারের শর্ট আছে. সো প্রডিউস দ্যাট টাইপ অফ স্কিলড ওয়ার্কার্স. হ্যাঁ, তো আমাদের দেশেও পলিটেকনিক আছে, ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট আছে, তাই না? দোজ আর ফর দ্য টু মিট দ্য নিডস অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি. তো অ্যাজ এন এডুকেটর আমাদেরকে ডেফিনেটলি স্টুডেন্টদেরকে চেয়ে এক স্টেপ এগিয়ে থাকতে হবে, তাই না? আমাদেরকে টেকনোলজি কীভাবে ইউজ করতে হয় সেটা জানতে হবে. সো বিফোর ইউ tell your student to use the Moodle, you should know about the Moodle, how to use it, the type of functions Moodle has. হ্যাঁ, আপনি কী ধরনের কোলাবোরেশন করতে পারবেন, কী ধরনের অ্যাক্টিভ লার্নিং ওখানে ডিজাইন করতে পারবেন, সেটা সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে. ওকে, তো আমরা থার্ড সেশনে চলে যাচ্ছি. কিছু মেথডস আমরা রিভিউ করব, হ্যাঁ, কারণ এতক্ষণ তো আমরা অ্যাক্টিভ কোলাবোরেটিভ লার্নিং নিয়ে অনেক কথা বললাম. সো নাও আই থিঙ্ক ইটস টাইম যে আমাদের টিচিং মেথডগুলি জানা দরকার.
ওকে সো লেটস সি আপনারা দুজন দুজন করে পেয়ার আপ হয়ে যান ফার্স্ট সো চেয়ার দুজন দুজন পাশাপাশি পেয়ার আপ হয়ে দুজনে এবং আপনাদের দুজনের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেটা আপনারা দুজনের মধ্যে শেয়ার করবেন তাই না থিঙ্ক পেয়ার শেয়ার ওকে সো লেটস ডু দ্যাট what I would like you guys to do is let me give you a question. So let's say I pose a question. Is how the student যেটা আমরা একটু আগে ডিসকাস করেছি প্রথম দিকে তাই না সো কোশ্চেনটা হচ্ছে এটা ঠিক আছে এখন আপনারা এটা দুজনের মধ্যে ডিসকাস করবেন আপনিও আপনার অ্যানসারটা লিখবেন আপনি আপনার অ্যানসারটা লিখবেন and then exchange your ideas and see if you come up with something different or do you agree or disagree okay so 30 seconds what was your answer so one of some which this class learned some of it is listening to what the teacher has to say about that okay listening to what the teacher is saying in real life example or watching a video about that topic which has some clear examples and everything. Then there is the reading part where a comprehensive reading there is a textbook and the student reads okay comprehensive reading and then there is analyzing a situation given a situation they have to analyze the situation and then they can learn about the pros and cons of that particular thing okay so analyze and compare they have to build something related with that particular situation suppose we have a comprehensive computer I teach computer architecture so there is a computer architecture instructional set so when they build some programs using that particular computer architecture they learn that particular okay architecture so create or develop and then I have this we have found that the storytelling when we give the students an example to tell a story about that they have to know the things and they actually they Google it or they somehow write about it and they have to read and they acquire all the knowledge to make a story about it and then they tell the story in front of the whole class okay know details about so storytelling we all agree okay how about another group how about another group huh okay you guys want to share go ahead okay discuss the application okay discuss the application and raise the and then deliver the content properly and then arrange a feedback group system. okay feedback group system okay agreed yeah what else that group Students can learn from the 6 stages that the cognitive level from remembrance, either from remembrance or understanding by applying analysis. But the most effective way they learn, which we taught them, and when they experience those things, there is a practical knowledge they gain, where they actually learn the thing that they taught. So the practical experience, I think, most very important. okay so hands-on experience in the classroom right okay anyone came up with something different no okay so think pair share এটা এক্সপ্লেইন করবে কে কিভাবে আপনারা এক্সারসাইজটা করাবেন who can explain আমরা এইমাত্র কি করলাম হ্যাঁ না প্রথমে হচ্ছে অ্যাজ অ্যান ইনস্ট্রাক্টর ইউ উইল পোজ এ কোয়েশ্চেন হ্যাঁ আপনি একটা টেক্সট বা একটা কনসেপ্ট যেটা পড়ানোর পরে আপনি ওই কনসেপ্টের থেকেই একটা রিলেভেন্ট একটা কোয়েশ্চেন পোজ করবেন করে বলবেন যে ওকে নাও পেয়ার আপ দুজনের অ্যান্সারটা লেখো দেন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড কাম আপ উইথ অ্যান এক্সাম্পল অ্যান্ড দেন তারা স্ট্যান্ড আপ করবে এখানে আপনাদেরকে দাঁড়াতে বলি নেই দে উইল স্ট্যান্ড আপ অ্যান্ড শেয়ার উইথ দ্য ক্লাস তো তাতে হবে কি যে আপনি তাদের এটা রিপিটেটিভ হবে কিন্তু একই কোয়েশ্চেন কিন্তু পুরো ক্লাসকে দিচ্ছেন আপনি বাট দে পেয়ার আপ ইটস লাইক এ গ্রুপ ওয়ার্ক দে কাম আপ উইথ অ্যান্সার এবং তাদের অ্যান্সার যদি ভুল হয় বিকজ দে আর গোনা বি লট মোর গ্রুপস তাই না দেন দে ক্যান সেলফ কারেক্ট দেমসেলভস তো ঠিক আছে সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য অ্যাক্টিভ লার্নিং কোলাবোরেটিভ লার্নিং এক্সারসাইজ দ্যাট ইউ ক্যান ডু অ্যান্ড ইট ডাজন্ট টেক টু মাচ প্রিপারেশন তাই না আপনি একটা কনসেপ্ট পড়াচ্ছেন সেখান থেকে হঠাৎ করে কনসেপ্টটা শেষ করে জাস্ট টু টেস্ট দেয়ার নলেজ ইউ ক্যান সে ওকে নাও পেয়ার আপ তোমার পাশেই
পাশের জনের সাথে পেয়ার আপ করো and let me ask you a question আপনি ডিসপ্লে করলেন একটা কোয়েশ্চেন যে this is the question write your answers and do this any questions on that how to conduct this exercise yes no বুঝতে পেরেছেন okay so next one class discussion so before we do it what does it mean class discussion You can divide the class in a couple of groups and you can assign some topics for each group. They will discuss about the certain topic among themselves and then they will deliver what they are thinking about that topic. correct so class discussion এ actually আপনি সম্পূর্ণ ক্লাসকে একবারে এনগেজ করতে পারেন or you can divide it into small groups হ্যাঁ তো যদি আপনার ডিপেন্ডিং অন দ্য সাইজ অফ দ্য ক্লাস যদি আপনার 30 or less হয় ইউ ক্যান সে ওকে চারটা ভাগ করে ফেললেন মধ্যখান দিয়ে হ্যাঁ আর যদি বেশি লার্জ হয় দেন অফকোর্স ইউ হ্যাভ টু ডিভাইড ইট ইন এ স্মলার সাইজ তো বেসিকলি সেম জিনিস আপনি সেই ক্ষেত্রে একটা টপিক না এটা আপনি একটা পুরো কনসেপ্টই আপনি লেকচারটা না দিয়ে আপনি আগে যদি রিডিংটা পোস্ট করে দেন যে চ্যাপ্টার 1 এর সেকশন 1.5টা পড়ে আসবা which talks about say আর্কিমিডিসের সূত্র ওকে তো ক্লাসে আসার পর আপনি আর্কিমিডিসের সূত্র ডিসপ্লে করে জাস্ট হেডলাইনটা ডিসপ্লে করে বলেন যে ওকে নাও উই আর গোনা হ্যাভ এ ক্লাস ডিসকাশন and at the end I will give you 5 minutes to discuss so ওরা ডিসকাস করবে by discussing it in a group they will clarify their doubts and concerns and make sure that they have the right answer and then they will share among the groups within the class ঠিক আছে so that's pretty self explanatory তাই না তো what kind of discussion you want to do let's do a class discussion the topic is teaching and learning with technology that's the topic okay so 1 minute discussion so let's do this আপনারা 5 জন হয়ে যান আপনারা 4 জন হয়ে যান we all know what is technology and what is how technology can help us learn but again though if we are saying that this or that can be done when we are in the classroom we can use technology like this but we never thought or we never think of the situations where the students wouldn't be coming in class at all then how would this technology can help those students who are actually absent from the class because if he is absent from the class, no matter how many videos or how advanced technology you are using, you cannot actually benefit the students who are absent. so is there any solution yeah so in my master's so we had this option that is called lecture captures so what we had there is so our professor he used to capture his lectures in a like video thing and then he would upload his lecture in the website so any students who were actually absent from the lectures he or she can go to the link and then find the lectures so that I thought it's much more helpful and a very good use of technology. Okay, anybody agrees? Disagree? All agrees? Okay. So one of the thing you brought up that he captured the lecture. So Moodle allows you to do your lectures also. Okay, it's not necessarily a video. If you would like to do the video, that's great. But usually I teach online from here to US. So on a weekly basis, I will post a video, and the video will have a snapshot of the whole previous week, like what I have done. And how did they do? So it has my feedback, and then I take another 15 minutes to discuss the upcoming week, the assignments they have, the required readings they have, if they have any, if I have any special announcements like okay in 2 weeks we have the midterm exam coming in, or I might give a feedback like I had been saying that 70% of are logging in properly and participating in the discussion board, but 30% of you are barely logging in and you're just coming in and out. So I'm gonna send you a caution red flag right now because you're not pass that course. So those are the things that you can do using the learning management system, the Moodle that you have. Okay, so again you have to be knowledgeable about the learning management system, then it works. There are a few things. So if you look at it, I said
if you have a class discussion, or if you decide that you're going to have a class discussion, then always clarify your expectation at the beginning of the discussion. Okay? So I'm going to talk about the face-to-face expectation first, and then I'll go to online. Face-to-face is that because you're going to have a large number of class, a lot of students, and if you lose control, then it's going to be a lot of talking and you lose control of the floor. Okay? So from the beginning, clarify your expectations. So give clear direction what the discussion is about, what is the topic, what is the outcome. Okay? Once you give that clear expectation, then tell them what their responsibilities are. So I did tell you, like, okay, get into the group and then discuss among it, and it has to be a summarized version that I would like to hear. I'm giving you clear direction, and I'm setting the expectation as well as your responsibility, that what I expect out of you. Okay? And that you don't have any room to make any error or misunderstanding. Not necessarily I would say error, but misunderstanding. Okay? And then the third one is use a question that has more than one view or answer. So in a discussion, I use the Archimedes Sutra, but that's pretty straightforward, fact-based. But when I pose a conceptual question, and there's theories behind it, there's research behind it, and definitely there are different views among them. Okay, so pose that question in a discussion or debate, so they can absolutely give you a solid answer. They have to actually think through and differ from one to another. Okay, that will give the discussion further. Okay, so and the thinking process will kick in. Any questions? Okay, now I'm going to talk the online discussion. Online discussion is a little different. How? Because you don't see your student, you don't have any physical contact, you don't have any control over your student. Okay? So in that aspect, the question definitely has to generate enough curiosity or inquiry. So it has to be inquiry-based question that you ask. So the instruction has to be further detailed, because you're writing it down. They're going to read the instruction, they're going to see the question, then they're going to start the discussion online in using the discussion board in Moodle. Okay? UIU, I don't think you guys use the discussion board at all, or some might use. Okay? So you had feature. And so in any online case, because you're not physically there to answer their questions or clarify their doubts, the instruction has to be structured and detailed enough for them to get started. Any question? Do you see the difference between the face-to-face and the online discussion? Good? Okay. So the next one is round table. So of course we don't have round table, but some of the videos you saw that there's students sitting around the table and they have a discussion. But in a round table also you can use, say for example, if you're in a computer lab or in a place where they have tables and you can have people sitting around, use some flashcards or the small cards, index cards, and write a question. And have one index card there with one question and then one pen. And what's going to happen, the first person will read the question, they will write their answer, pass it to the next person. So go around. When they finish it, then somebody reads it. Okay? So it builds up. Because the second person who's going to write the answer is going to look at the first person answer. Okay? But not they cannot copy it. So they have to write it in their own word. Make sense? You see the round table discussion? In a normal meeting, when we have meeting, we sit in a round table, right? What happens? One person speaks, everybody listens. Then other persons up there, everybody listens. So it's the same. You're using an index card with a specific topic or a concept and allowing one person at a time to write their answers without discussing or anything, and then bring it up and then discuss it. So you see they can, it's like a check and balance. If somebody has written something or had a misconception about any concept, then it gets clarified by their peer immediately. Okay? Any questions on the round table? All right.
Focus listing. Can anyone tell me what that is? Focused listing. Focus group discussion. Huh? Focus group discussion. The findings of the focus group discussion. That sort of stuff. Focused group discussion. Okay, so there are two words in here. One is focused, one is listing. What does listing means to you? Huh? Like bullet points. So it's a highly focused bullet points, right? Okay, so bullet points, what do you write in a bullet point? Bingo, she said key points. So you write key. It's a first listing. So say for example, আপনারা যদি let's say science, আপনি একটা ডেফিনেশন দিবেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছেন, ঠিক আছে? সো আপনি একটা ডেফিনেশন শো করলেন, লেটস who teaches biology or triple engineering একটা আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলি process improvement. Okay, what is the definition of process improvement? So এখন এটা আপনি ওদেরকে describe না করে you just display process improvement and then you them you do the exercise. আপনি বলবেন যে okay, write down 2 to 3 keywords in bullet form and they will write it down and then they will share among the class. So and then you discuss, then you clarify and give them the definition of the process improvement. বুঝছেন? তো এটা কিন্তু রিপিটেটিভ প্রসেসের মাধ্যমে লার্নিংটা হচ্ছে। তারা নিজেরা চিন্তা করে আপনি তাদেরকে অ্যান্সারটা দেওয়ার আগেই আপনি তাদেরকে ফোকাসড ওয়েতে বা ফোর্সড ওয়েতে বলতেছেন যে কি পয়েন্টসগুলি কি হবে। সো what comes in your mind when I say process improvement? 2 words, process. Or just আপনি প্রসেসের ডেফিনেশনই যদি বলেন, what comes in your mind when I say process? Keywords, process, তাই না? তো তখন ছাত্ররা তখন চিন্তা শুরু করে, আচ্ছা কিওয়ার্ড আমি তো সেন্টেন্স লিখতে পারবো না, তখন ওই সেন্টেন্সটাকে ওরা শর্ট করে। সো ইউ আর অ্যালাউইং দেম টু থিঙ্ক ব্রড and then narrow it down to a keyword, right? So that's a lot of process going on. So that's the exercise, focus listing. করতে চান এই এক্সারসাইজটা? হ্যাঁ করতে চান? আচ্ছা তাহলে any definition that আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলি evidence is logical. 100%. I will write it. What is no I'm self-confidence, preparing yourself. Self-confidence, positive attitude. Anyone else? Determination and effort. Does that make sense? মানে আপনার স্ট্রং অপিনিয়ন কিন্তু আবার এটা goes in that's actually বলেন Being bold and keep your okay bold আপনি কি বলতে যাচ্ছিলেন ভুলে গেছি so it is a skill. So it comes with a lot of set of attributes. Altogether a person is self-confident. আচ্ছা আচ্ছা So it is not just one skill or the other. It's a combination of a lot of skills. He needs to be more knowledgeable. সো আপনি ওনাকে অন দ্য স্পট করার জন্য না বাট ইউ মিস দ্য পয়েন্ট কারণ আপনি ব্রড অ্যান্সার দিচ্ছেন আই আস্কড ওয়ান অ্যান্সার ওয়ান কিওয়ার্ড
না না আমি আপনাকে বলতেছি বিকজ ইফ ইউ অ্যালাউ দ্য স্টুডেন্ট টু অ্যান্সার দ্যাট ওয়ে তাহলে কিন্তু আপনার হোল পারপাসটাই মিস করতেছেন অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ 50 স্টুডেন্ট সিটিং ইন ফ্রন্ট অফ ইউ সো যখন এরকম স্টুডেন্ট বলবে দেন ইউ হ্যাভ টু সে ওকে ওয়ান কিওয়ার্ড হ্যাঁ আমি আপনাকে এটা করলাম না বাট আমি যদি স্টুডেন্ট হয়ে থাকতো আমি বলতাম যে ওকে আই আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান কিওয়ার্ড সো আই উড হ্যাভ স্টপড দ্যাট স্টুডেন্ট রাইট অ্যাওয়ে সো ইউ গুড ওকে সেলফ কনফিডেন্স আচ্ছা ওকে ঠিক আছে সো look at the dictionary self confidence I will agree with that definitely right I have my own opinion so মানে এটা হচ্ছে যে আপনার কোন আপনার কিওয়ার্ডগুলি এই ডেফিনেশনের মধ্যে থাকতে হবে কিওয়ার্ডই ডেফিনেশনের পার্ট হতে হবে or be close to that meaning হ্যাঁ আমি তো ইংলিশের এক্সপার্ট না বাট yeah so this is one of the exercise but you understand the purpose of the force listing এবং কিভাবে এক্সারসাইজটা কন্ডাক্ট করতে হয় যখনই আপনি ডেফিনেশনটা থাকবে একটা ডেফিনেশন আপনি পড়াইতে যাচ্ছেন whether it's biology whether it's physics chemistry and all instead of you telling the definition of it just display it and say hey give me two keywords so এটাতে আপনি দুইটা জিনিস ভেরিফাই করতেছেন আসলে পড়ছে কিনা না পড়ে তো চাপা মারবে তাই না definition পড়ে থাকে then they pick up the keyword every definition has 2 to 3 keywords in okay so then you know that okay they have learned I have given them a task chapter to read course তাই না okay any other questions okay next one is force debate so what does it mean how can you force somebody to debate can you can you force somebody to debate of course you can I am the instructor I'm sitting here I tell you what to do right but it's not like that what the force debate means is that yes you force the student you and introduce the debate so for example আপনাদেরকে যদি আমি এই মধ্যখান দিয়ে ভাগ করে দেই দুই ভাগে and then I tell you you have directions expectations to responsibility and give guidelines so force debate this is the debate technology enhanced learning or disagree so those who I'm going to divide before the debate starts I'm going to divide it into two parts and then I'll say debate and then if you agree disagree then switch your position for 10 minutes so আপনি যদি এগ্রি করেন এনহ্যান্স করেন তাহলে যেকোনো একসাথে থাকবে ওই সাইডে থাকবেন এগ্রি পক্ষে আর যদি ডিসএগ্রি করেন তাহলে অন্য পক্ষে যাবেন and you have to provide no of course not there is no either technology enhances or it doesn't which one is it so you understand the type of debate that you can but again a order any type of exercise you have to do before you introduce or as you introduce the exercise, make sure that you set the clear expectation, give them clear directions before you lose control of the flow. ঠিক আছে? Okay. আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে আমি যেটা দেখছি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে because I test out lot of the exercises বিভিন্ন ধরনের আর্টিকেলের বিভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিরা দেখেন আমরা তো ইয়াং তো ওনাদের আর্টিকেলগুলি পড়ে ওখান থেকে নিয়ে আমি এক্সপেরিমেন্ট করি অ্যান্ড ওয়ান্স ইউ ইমপ্লিমেন্ট ওনাদের কনটেক্সটটা যেহেতু আমি জানতাম না আমার কনটেক্সটে আই ফাউন্ড some challenges and then I adjust and modify so you have to do the same thing হ্যাঁ একটা ফর এক্সাম্পল যে আমি আপনাকে বললাম যে ফোকাস লিস্টিংটা দেখা যাবে যে এটা আপনাকে বিল্ড আপ করতে হলে ওই ধরনের সাবজেক্ট লাগে যেখানে অনেক ডেফিনেশন আছে বা কনসেপ্ট আছে হ্যাঁ কিন্তু লিটারেচারে ফোকাস লিস্টিং টাফ শেক্সপিয়ারের আবার কি কিওয়ার্ড দেখো অনেক I don't know. I mean, just giving you an example that it has to be, you decide which subject it applies. So, Arif actually said about the Bhuiyan.
মানে যে কোনো কিছু ইমপ্লিমেন্ট করার পরে অলওয়েজ লুক ব্যাক অ্যান্ড রিফ্লেক্ট যে আমি এই এক্সারসাইজটি অ্যাপ্লাই করলাম আই হোপ যে আপনারা এই সেমিস্টারে বা আগামী সেমিস্টারে আমি যে কটা মেথড দেখাবো ট্রাই বাই দ্য ওয়ে ইউ ক্যান গুগল অল দিস on the Google search and you will get a lot of examples and ways to do it. There are a lot of variations on that. ঠিক আছে আপনার জন্য যেটা কমফোর্টেবল হয় ট্রাই ইট বাট অলওয়েজ অ্যাট দি এন্ড আপনি ইভালুয়েট করবেন যে জিনিসটা সাকসেসফুল আমি কতটুকু হলাম একবার করে না দুইবার তিনবার একটা ক্লাসে না দুই তিন ক্লাসে করাবেন compare করবেন then you can find out where the gaps what are the challenges and the constraint and based on that you can adjust and modify all this exercise ঠিক আছে and then you come up with your own version of it okay questions okay then we have peer and self assessment what does it mean self explanatory I believe তাই না what is peer assessment মানেটা কি yes exactly the same thing মানে হচ্ছে যে আপনি ধরেন একটা প্রজেক্ট দিচ্ছেন ওদেরকে একটা সেমিস্টারে প্রজেক্ট দেই ঠিক আছে তো ওই সেমিস্টার প্রজেক্টে আপনি ওই যখন গাইডলাইন্স দিবেন ডিটেইল ইনস্ট্রাকশন দিবেন ওখানে লিখে দিবেন যে ধরেন আপনি এই পিয়ার অ্যাসেসমেন্টটা ইন্ট্রোডিউস করতে যাচ্ছেন তো রুব্রিক থাকে না যে বেসড অন কি ক্রাইটেরিয়া কত পয়েন্ট ওইখানে একটা ক্রাইটেরিয়া দিয়ে দিবেন পিয়ার অ্যাসেসমেন্ট 15 পয়েন্ট ওইটাকে আবার ব্রেকডাউন করে দিতে হবে কি যে কমপ্লিট হওয়ার পরে যখন সাবমিট হবে একটা কপি ক্লাসমেট ডিসাইড করবে কোন পিয়ারকে দিতে চায় তাকে পাঠানো হবে ওই কপিটা ওইটার সাথে ইভালুয়েশন ফর্মটা থাকবে আপনার কলিগ ওটা দেখে ওই আরেকটা ছাত্র ওই ক্রাইটেরিয়া দেখে যে আচ্ছা গ্রামার সব ঠিক আছে হ্যাঁ স্ট্রাকচার সুন্দর আছে তারপরে টিচার যে প্রশ্নগুলি করছে সেগুলিও কারেক্ট আছে বেসড অন দ্যাট 0 to 1 ওরা গ্রেড করবে বুঝছেন দ্যাটস দেন দে গেট ইট ফিডব্যাক সেম থিং ওই পেয়ার আপ করে দিবেন এর প্রজেক্ট ও ইভ্যালুয়েট করবে ওর প্রজেক্ট এ ইভ্যালুয়েট করবে বাট অ্যাট দি সেম টাইম সেলফ অ্যাসেসমেন্ট তারা নিজেরটাও করবে so that they can see if they are biased or not টিচার তো ইভ্যালুয়েট করবেই তাই না আপনি তো নন বায়াসড লোক আপনি তো যেটা করবে সেটা ক্রাইটেরিয়া দেখে আপনি দিচ্ছেন সেটা আমাদের দায়িত্ব জব কিন্তু পিয়ার আর সেলফ they can compare and then see okay so এটাতে অ্যাকচুয়ালি তাদেরকে প্রসেসটাও শেখানো হয় যে হাউ টু ইভালুয়েট কারণ যে যারা ছাত্ররা পড়তেছে তাদের মধ্যে এরাই একদিন টিচার হবে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াবে এরাই একদিন বিজনেস পড়াবে এরাই একদিন কর্পোরেটে যে ট্রেনিং দিবে রাইট so they are going to deal with the people and evaluate and assess them so in a way you teach them the process of how to do the evaluation and at the same time they get to see like okay where my gaps are হ্যাঁ আমাকে কতটুকু কোথায় গ্যাপটা আছে এবং আমাকে how can I improve and where can I improve একজন টিচার যেভাবে কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাক দিবে পিআর ওইভাবে কনস্ট্রাকটিভ নাও দিতে পারে হ্যাঁ কারণ আমার ফ্রেন্ডকে আমি দিলে পরে মাইন্ড করবে you are teaching them that feedback is feedback and feedback should be constructive without any bias okay so there are a couple of components এটা মনে রাখবেন এবং এটা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে এটা ইনস্ট্রাকশন বা ডিটেলস যে ডেসক্রিপশন দেয় ওটার মাধ্যমে তাদেরকে বোঝাতে হবে আর কি এনি কোয়েশ্চেন্স ওকে সো উই আর ডান উইথ দ্যাট এনি আদার ফার্দার কোয়েশ্চন অন দিস the next one more teaching method right okay stump your partner who can tell me what that means any idea what that means so required
quiet. আচ্ছা আপনি পড়েন। দেখা যাচ্ছে না? দেখা যাচ্ছে না? আচ্ছা ঠিক আছে, ভালো। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা পেয়ার আপ হয়ে যান, আবার এই এক্সারসাইজটা করাই দুজন দুজন করে। আপনি ওনার সাথে চলে যান। না না, আপনি তো ওনার সাথে আপনারা তিনজন হয়ে যান। ওকে, আচ্ছা এখন আজকে আমাদের টপিকটা কি ছিল? আজকে আমাদের টপিকটা ছিল অ্যাক্টিভ অ্যান্ড কোলাবোরেটিভ লার্নিং, অ্যান্ড উই টকড অ্যাবাউট গাইডলাইন্স, স্ট্র্যাটেজিস, অনেক কিছু। এখন আপনার বাম দিকে যে বসে আছেন উনি হচ্ছেন পার্টনার 1, আর ডান দিকে যে বসে আছেন হচ্ছেন পার্টনার 2. So partner 1 and 2, I'll give you 20 seconds to think about a question, a challenging question. It has to be a challenging question. আপনারা তো লেকচারগুলি দেখলেন, তো সেশন করলেন, একটা চ্যালেঞ্জিং কোশ্চেন আপনার পার্টনারের জন্য তৈরি করেন, যেটা আপনার পার্টনার আপনাকে উত্তর দিবে, and it's same vice versa. সো দুজনকেই চ্যালেঞ্জিং কোশ্চেন আপনার পার্টনারের জন্য তৈরি করতে হবে। যখন রেডি হবেন আমি বলবো টাইম, তখন দুজনকে বলবেন। হ্যাঁ, না না, আপনি একটা চ্যালেঞ্জিং কোশ্চেন ওনাকে করবেন, আর উনি একটা চ্যালেঞ্জিং কোশ্চেন ওনার করবে। সো চ্যালেঞ্জিং কোশ্চেনটা হচ্ছে যেটা নাকি আপনার মধ্যে একটা সন্দেহ আছে বা আপনি আরেকটু ফার্দার জানতে চান, ঠিক আছে? নট টু লাইক অন্য কিছু না। চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে আপনি ওনাকে চ্যালেঞ্জ করবেন যে আচ্ছা এই যে এই কোয়েশ্চেনটা, যেমন টেকনোলজি এনহ্যান্সেস লার্নিং, এটা একটা ডিবেটেবল কোয়েশ্চেন, তাই না? আমি বলতে পারি আই এগ্রি, অন্য এসে বলবে না না টেকনোলজি এটা কে বলছে, কোথায় আমাকে প্রমাণ দেখান। সো দ্যাট ক্রিয়েটস এ চ্যালেঞ্জিং কোয়েশ্চেনস, রাইট? সো থিংস লাইক দ্যাট, এই যে অ্যাক্টিভ অ্যান্ড কোলাবোরেটিভ লার্নিং এর উপরে, ঠিক আছে? সো 20 seconds to think about the question and then we'll start. Go ahead. আচ্ছা, বিফোর we hear the answer, একটা জিনিস হচ্ছে যে the reason why this exercise is important, কতগুলি কোয়েশ্চেন আমরা লিখবো বা বের করব, ঠিক আছে? এই কোয়েশ্চেনগুলি, the purpose is that not only to clarify questions, to have a good discussions, clarify their understanding, but আপনি এই কোয়েশ্চেনগুলি অ্যাকচুয়ালি স্টুডেন্টদের কাছ থেকে কালেক্ট করে নিতে পারেন, নিয়ে এই কোয়েশ্চেনগুলি you can add it to the exam. Because these are challenging questions and these are asked by the students. Okay, so let's hear one of the questions I really like. Go ahead and question টা বলেন, আপনার পার্টনার আপনাকে কি কোয়েশ্চেন দিয়েছে? জোরে বলেন। So question টা হচ্ছে, does collaborative learning help introvert student effectively? বুঝতে পেরেছেন? যারা ইন্ট্রোভার্ট, শাই, পেছনের দিকে বসে, খুব একটা কথা বলে না, অ্যাভয়েড করে, তাদের জন্য কি কোলাবোরেটিভ লার্নিংটা ইম্পর্টেন্ট? সো হোয়াট ওয়াজ ইউর অ্যান্সার? হাউ? Because they have to discuss with his or her peers, have to share their knowledge, ideas, thoughts. So once they have to remove their shyness, then he has to improve his communication skill. So I think at the end they will introvert student will improve themselves. So I think it is very effective. কিভাবে ইমপ্রুভটা হচ্ছে বলেন তো? ওই যে একটা সাথে কথা বলছে, What is that? What discussion? সেটা কি করছে? সেই introvert student self confidence, exactly. So to answer your question, yes it does. And how? Because it builds the self confidence in that introvert student and helps through the discussions and social learning. Session 1 এ আমি সোশ্যালের কথা বলেছিলাম, social connectedness. Okay, so in a collaborative learning environment এই social connectednessটা শুরু হয়। সেই কানেক্টেডনেসের কারণেই তখন যারা এই শাই থাকে বা যতই ডিফিকাল্টি থাকুক না কেন, বিকজ দে ফিল কমফোর্টেবল, আমার ক্লাসমেটকে আমি যতটা কমফোর্টেবলভাবে অ্যাপ্রোচ করতে পারবো
outside or even teacher কেও ওইভাবে I may not কিন্তু once I get comfortable with my peer তখন আমি possibilities that যেহেতু আমার self confidence টা grow করবে I will be able to go to a teacher and ask at least ask তাই না আমরা তো সেটাই চাই যে আমাদের ছাত্ররা আমাদের কাছে আসুক if you have any difficulties raise your hand ask for help এই হেল্পটাই কেউ কিন্তু চায় না যে কারণে ছাত্ররা ড্রপ আউট হয়ে যায় যে কারণে ছাত্ররা ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগে আর ডিপ্রেশনে ভুগে আমেরিকাতে স্টুডেন্ট ডিপ্রেশন রেট ইজ ভেরি হাই ডিপ্রেশনের কারণে ভয়ে যাব না এক্সাম অ্যাংজাইটি আরেকটা কি আমেরিকাতে আমরা একটা চ্যাপ্টারই পড়াই সেমেস্টারে একটা চ্যাপ্টার পড়াই হাউ টু ওভারকাম টেস্ট অ্যাংজাইটি কারণ আমার নিজেরও আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমারও অ্যাংজাইটি ছিল তো তখন তো আর ওই রিসার্চগুলি হয়নি এখন তো টেকনিক বের হয়ে গেছে রিসার্চ বের হয়ে গেছে যে ওকে তোমাকে সাপোর্টিভ কী দেওয়া যায় কেন তোমার এক্সাম অ্যাংজাইটি হয় তো আমার স্টুডেন্টদেরকে আমি প্রত্যেক সপ্তাহে কুইজ দেই কিন্তু আমাদের কারিকুলাম অনুসারে 2টা এক্সাম হওয়ার কথা আমি 4টা এক্সাম দেই অ্যান্ড আই ড্রপ 2 লোয়েস্ট স্কোর ড্রপ করে দিই but it gives them a practice and builds their self-confidence by taking the exams repeatedly কারণ যেটা দেখছি যে ফার্স্ট এক্সামে আমি যখন বলি যে it's mandatory it's required but I will drop the lowest one this is not one of that's going to be counted towards your grade then they're okay তাহলে তো আমি নিতে পারি তো নিয়ে যখন ভালো করে তখন বলে ও তাই তো ব্যাপারই না পরের এক্সামে কিন্তু মিড টার্ম which is graded and they do well তাই না so I give them opportunity give them the practice build their self-confidence remove the anxiety and then outcome is they do well grade C or B এর উপরে বাংলাদেশে সবাই 5.0 GPA পায় ওখানে 5.0 GPA কেউ পায় না 10% only ওখানে 3 এর উপরে থাকতে হয় 3.5 3.4 3.6 একজন দুইজন তিনজন হয়তো A পায় বাকি সব B C D ঠিক আছে তো very good answer another question who wants to share আপনি কি যেন বলতেছিলেন how he will apply active learning in his classroom so what was your answer oh acha হ্যাঁ আমাদের স্যার হচ্ছে আমাদের নরমালি স্যার ম্যাক্সিমাম স্যার যেটা হচ্ছে আমাদের ক্লাসে সার্কিটগুলো সলভ করে সার্কিটের ডিরাইভেশনগুলো দেখে তো আমাদের স্যার হচ্ছে অলরেডি একটা কোর্স আছে ইলেকট্রনিক্স মনে যেটা আমরা আসলে সার্কিটটা দেখাচ্ছি সেই সার্কিটটাই ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় স্টুডেন্টদের এক্স্যাক্টলি জাস্ট আমি সার্কিটের বোর্ডে ড্রপ করে সেটা ডিরাইভ করে দিলাম একটা লেকচার দিয়ে দিলাম পরের ক্লাসে স্টুডেন্টের ক্লাসে সেই সার্কিটটা আমাকে ব্রেড করে বানাতে থাকে তো এখন কথা হচ্ছে যে হাউ আপনি এটাকে ব্রেকডাউন এখন যে আপনি অনেকগুলি টেকনিক শিখলেন তো ইনস্টেড অফ আপনি ডায়াগ্রামটা দিয়ে তাদের উপরে চাপায় দেওয়ার চেয়ে আপনি ইন ক্লাস যদি আমি বলি যে আপনি এটা ইন ক্লাস ইমপ্লিমেন্ট করেন কিভাবে করতে পারেন আমি আজকে যেটা পড়ছি সেটার উপরই জাস্ট হ্যাঁ স্যার এটা স্যার আমাদের স্যার পার্সোনাল স্কুলে স্যার সবগুলো একই রকম হয়ে যাচ্ছে আপনাদেরটা তো অনেকগুলি বেশিরভাগই ডায়াগ্রাম বেসড তাই না ওকে সো এনিবডি ক্যান হেল্প হিম আউট সো ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের বেশিরভাগই ডায়াগ্রাম বেসড তাই না সো do you think that you can use some of these you can utilize some of these exercise to go through a diagram break the diagram into 4 parts or phases হ্যাঁ একটা ডায়াগ্রাম তো আপনার এখান থেকে প্রসেসটা শুরু হয় এখানে যে এটা শেষ হবে তাই না একটা সার্কিট বলেন যেটাই বলেন তো এটার তো আপনি 3 ভাগে ভাগ করে ফেলতে পারেন 3 ফেজ করে ফেলতে পারেন and can you implement some of the exercises and do it in classroom যে আজকে আমরা এই এক্সারসাইজের মাধ্যমে এই ফেজটা শিখব I'm just giving an example so that's one of the ways that you can still implement the active learning and collaborative learning make sense acha any on that side share এটা বলেন কোশ্চেনটা হ্যাঁ demerits of technology based and your I say that technology based learning is very good and very impressive for the development of the student but sometimes those students who actually don't want their self development they can their parents or your topic or I am studying but he is not studying
focusing on negative. Who can help him out? আমি আরেক স্পেস যাচ্ছি ডিমেরিটস অফ টেকনোলজি অবশ্যই ডিমেরিটস আছে not in the directions না আপনি তো অনলাইনে এটা পোস্ট করতে পারেন nowadays ebook পাওয়া যায় from a personal experience and all others who have taken classes you see that when we are presenting something on the projector we are using projector and we are giving lectures students are not listening to me rather they are preferring to look at the lectures so they are not listening to me as a result what happening that they are not putting the whole attention in the classroom they are giving the attention only to the place or only to the projectors and only seeing the key points. So I am describing the key points and I am discussing it, but they are not listening to that. They are just taking the key points in their notebooks. আচ্ছা তাহলে মানে আপনারা বলতে যাচ্ছেন যে it could serve as a distraction তাই না They are only seeing the shorter version. They are not seeing the whole. আচ্ছা আচ্ছা তো টেকনোলজি বলতে কিন্তু অনেক কিছু বোঝায় তাই না তো আইফোনও তো টেকনোলজি তাই না তো এটা ডিমেরিটস আছে distraction is one of them huh? It all depends on the intensity of the learner whether he wants to use it in a negative way or in a positive way right because every technology has its merits and demerits হ্যাঁ আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে ধরেন আপনি ক্লাসরুমে if you are using the laptop or you allow students to use the laptop and all you kind of like when you have like 50-60 students sitting in a classroom those who are sitting at the back you really don't have any control আপনি তো দৌড়ায় দৌড়ায় পিছনে যে দেখতে পারবেন না যে কি করতেছে so there is a check and balance that you have to put in the use of the technology when I teach in US from here so I give them test exam questions but what I do is to prevent the plagiarism হ্যাঁ আর একজনের পরীক্ষা যাতে আরেকজন না নিতে পারে so I require them to open their camera and it takes a 10 seconds every 10 seconds snapshot at one number two they have to use their own personal laptop because I put a code in there so it checks their IP address and I can moderate like as they're taking the exam I can see it and it's timed so I give them 30 minutes and I give them 40 questions good luck it's an open book so you can look for the answers you can fail or you can study and sit for the exams because to answer 30 questions in 40 minutes is very tough you have to study 3 months to attend that so it's open book and open book is one of the hardest exam in the world okay so yes I mean I'm not saying it does have distraction is one of them you know if you don't set expectation that the technology could be a problem you know they will get distracted they will use it for other purposes sitting inside the class so okay good question so where were we acha catch up what is catch up any idea